Hey, welcome back to another video, and I am in a predicament right now. I was supposed to talk about more just news outside of Armenia, but there was some stuff that happened internally, specifically in Yerevan, that I really want to talk about because it's a very interesting situation. So, what's going on? It's just another example of corruption, but the video itself of proof of said corruption is just so interesting. It's so intriguing. It's so insane that I just had to talk about it. So, for some context, this man named Artur Chahoyan historically has been someone who's been very against the mayor of Yerevan, Avignon. Chahoyan has been constantly talking about and just complaining about how horrible the mayor is doing his job. For example, here's a video about the trees. It's talking about how they can't plant trees. Բեգոյանի որ գան Տիգրան Ավինյանը այս ծառի կողքը կանգնի Արմեն Բեգոյանը այս ծառի կողքը կանգնի ու սելֆի անեն, նկարվեն, հրապարակեն ու գովան ասեն, ես ինչ մենք լավ գործ ենք արել։ Հիմա շարունակում ենք ժողովուրդ ջան, էսի երկրորդ դատարկ բնաբաժակներ։ Երրորդ դատարկ բնաբաժակ 4 5 Ես կարապի լիշն եմ ցույց տալի, որ չասեն, այստեղ են ես եմ ուրիշ տեղա գնացել, լկտի սուտա ֆեյք բաներ ա նկարում։ So he makes a compelling argument. There's no reason for the tree to not be there. They just suck at doing their job. There's a different issue with the main video that I need to show you. So, again, for context, for some time now, people who live in Yerevan have definitely noticed the fact that all of the bricks, not the asphalt, the bricks for specifically the sidewalks, are always going through like reconstruction, even if there's no cracks. Most recent example being Timecodes. Most people don't know this, but they're removing the bricks and replacing them. Some saying with asphalt. I'm not aware myself, but they were removing it, and Artur Chahoyan himself, including others, went to protest this, including a 70-year-old man who had a walking stick. And the people who were getting rid of the bricks called the police. The police said, "Get out of here." And they even arrested the aforementioned 70-year-old man with a stick. Which, like, oh god, you would expect that from the Armenian police because they're not going to deal with anyone who would fight back. They would just arrest the person who can't fight back as a statement of saying, we will arrest you, but not you because you're scary. We're going to arrest this old guy over here. What's happened is this man, Artur Chahoyan, was on the streets of Sayatnova following this truck who had a bunch of these bricks. He followed the car into this random place. I have no idea where this is. If anyone knows what lake this is, please tell me, because I really have no idea where this is. But he followed it, and what he showed is just astonishing. Let me show you. Էսի Երևանի, որը Երևանի քաղաքապետարանը բարեկարգում է, այս տոմետներն է, որ այդքան ասում եմ, գողանում են, մեր պետական գույքը դուրս են գրում դիտարը սեփականություն չէ, սահմանազատված կլինի տարածքը, սպասեք հո, սահմանազատված կլինի տարածքը նոր չես թողի. So this is where in the video things start to get interesting, although I think I should provide even more context on top of what I've already told you. You probably are thinking, why would the mayor, the mayoral office, why would they remove these perfectly good bricks? Timecodes was just only one example. As I just said, if you are someone who lives in Yerevan, you'll see constantly they're just getting rid of these bricks that seem perfectly fine and just taking them away. Where are they going? They're going here. This is an example of one of the places that they go, but this is a place that they can go. So, again, why? We'll see in a second. Պետական գույքը ստեյա կուզենամ կմտնեմ, այ քեզի բան։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, բաց թող։ Ուրեմն տեսեք, հես ավտոմեքենայի համարը պետական, հա?
Հոտը պետական գույքն է։ Ուրեմն տեսեք, ժողովուրդ ջան, Երևանի քաղաքապետարանը ոնց է լավ գույքը այսենց դուրս են գրում։ Տեսեք, սա 50 տարեկան 50 տարուց ավել սալիկներն է, որը շատ լավ որակի է, իրանք բերում դուրս են գրում, ծախում են, այսենց բերում են սիրուն, սա պայստավորում են, տեսնում եք ինչ են արել։ You can see what's going on. These are just perfectly good rocks, beautifully stacked, must I say, on the side there. Beautifully stacked. Just most amount of care you can take to these rocks as you can, which are in perfectly good condition, placed here. What are they doing? So, we know that corruption is very rampant in Armenia, and this is another example of corruption. How? So, think about it. You are in the government, and you own a factory that makes these bricks. Alright? So what would you do to maximize your income? Well, what you would do is to make sure that you can constantly generate and make bricks from your factory. So your factory makes bricks, so you can sell it to the city, and you get profit. But if you work in the government at the same time that you own a brick factory, what you can do is you influence the government, tell them, hey, get rid of these rocks, my factory will make new rocks. Even if there's nothing wrong with these rocks, it doesn't matter. See, what they do is they get rid of the rocks from the streets, they sell the new rocks to the city, they put those new rocks. But then you're thinking, what's the point of that? The point is, you take those perfectly good rocks that you had, and then you resell them. So, you both resell perfectly good bricks and make new ones to replace said bricks by selling them to the city. Textbook corruption right there. Textbook corruption. Now, in this video, the two people who are the ones who brought these bricks here are about to flare up because they are not happy that this man has found this area where they're storing the bricks, where it can either be used by those people or they're just being kept there as storage right now. So continuing with the video. Բայց Տիգրան Ավինյանը իր չեղած հալով այսենց վրի ստանում են, այսինքն ինքը շատ լավ էլ տեղյակ է։ Ահա։ Էս ես չգիտեմ ինչ լիճա, հիմա տեսեք մնացածն եմ ցույց տալի։ Էսումն է, կարող է Տիգրան Ավինյանինն է, կարող է Տիգրան Ավինյանի տարածքն է։ Հետարի մի հատ։ Բայց չգորած վրես։ Դե չգորած վրես։ Մտելես ինձ։ Չգորած։ Քթեյանետի մի հատ էլ արա էդի։ Ինչ գործ ունես մտել։ Սեփականը չի։ Անջատած սեփական չի ասի։ Արիստե կոլուկ։ Պատասխանը դատվելու եք, սարդ կդատվելու ես։ Դատվելու ես։ Կդատվես, արա, դատվելու ես։ Դատվե, երկուսը դատվելու եք։ Այսօր չէ, 2 տարուց հետո ես դատվել, գնա ասում եմ։ Now this is where things start to get interesting. This man started screaming at Artur Chachoyan for finding this very geriatric operation that is being held in this land. Now, I can't say if this is private property. If it was, you can't be trespassing if there's no fence, there's no show of where property would end or begin. According to this guy, he has the property papers, he doesn't show it. So this very well could just be just a random spot that he decided to just start building something, which is very, guess you could say, normal here. Պետական գույքի ինչ են անում։ Ահա, տեսեք, պետական գույք է էսի։ Պետական գույք է։ Բերել են Երևանից դուրս, այսինքն սահմանազատել են։ Անգեր, տարածքը սահմանազատված կլինի, արգելող նշան կլինի, սահմանազատված չի, ես չգիտեմ էդի որտեղ է։ Լայվ է, ես քեզ ասում եմ, մեզի շատ մարդ է նայում։ Հենան այ շներին բացում։ Լավ, ինչ եմ ասում քեզ հիմա։ Ասա։ Անջատի Ես քեզ հեսա սեփականության թուղթուց եմ տալի, ու դու հեռանում ես իմ տարածքից։ Ոչ չես դու, ասա էսի սեփականը ցույց չեմ տալի։ Մի խոսքով, Ժորժ ջան, այնա,
վրես մահափորձ է կատարում։ Հենա, կացինը վեկալել է։ Տեսեք, գողություն է էսի, որտեղ Երևանի գույքն այսպես բերել է։ Հենա, օրո, հոլանդը իշխան է հոլանդը կա։ Օրո։ Okay, this is where things start to get wild. This man pulls out a goddamn axe to attack this man who is merely recording. Yes, it might be an operation, but this man is recording and he pulls out an axe. Now, in the amalgamation of screams and swearing, the man holding the axe wielder back says that this man is mentally ill. So, just so you know, he's mentally ill. Just saying. Why would a mentally ill person be trusted in helping in such an operation? That's all I'm saying. You could find someone better. If he's gonna pull out an axe when someone he doesn't know enters his territory, that's a bit of a bad look. That's all I'm saying. It's a horrible corruption case, but at the same time, this video is just insane. It's amazing. I can't. I just. Ապա դատվելու եք սաղը։ Հարց չկա, մենք պատասխան կտանք օրենքի առաջ։ Մի մտի իմ տարածք, մի սարքի մարդկանց հանցագործ։ Ապա տարածքը ցամանազատված կլինի, կիմանա որտեղ է դուց էլ առաջ չեմ գա։ Թո ասում եք։ Թո տարած ցանկապատիդ մեջ չեմ մտե, տանդ մեջ չեմ մտե, չէ։ Արցեք։ Ահա, տեսեք։ Մեր Երևանի տոմետներն է։ Ահա, տեսեք, սա 10։ Տեսեք։ Շո, օքեյ։ Ահա, տեսեք։ Էսի չես երևում մեջը։ Նայեք, ժողովուրդ ջան, էսի որ Երևանում պիտի երնի բերել են։ Շատ սիրուն, շատ լավ, sense բերել դերել են։ Հենա։ Դե ճուստու տղա։ Հենա զենք են քաշում վրես։ Լավ։ Սես դեմ։ Այս է մեր իշխանությունը, որ ոչ բան չի կարող անել։ Ահա, տոմետներով է կալոնը են սարքի։ Ահա, տեսեք։ Այս է Երևանի տոմետներն այդ որ կռիվ էի տալի, ծիծեռնակաբերդի եւ այլն։ Look! The freaking walls are made out of these bricks! The flooring is made out of these bricks, and they have more bricks thrown everywhere. This entire area is just filled with these freaking bricks, okay? All just everywhere. This is all just being stored so it can be resold later, so these idiots can make more money. It's a crazy situation, I swear to God. Oh my God. So nothing much else to tell, really. Just something that I saw that I felt I should make a video about because a lot of people either wouldn't know about this or have no idea what these people are saying because they are screaming like lunatics. But alas. Thanks for watching. Hope you got something out of that. Watch this man more. His name is Artur Chakhoyan. He talks about just all of the dumb stuff that the mayor does, stuff in Yerevan that goes on. I recommend to listen to what he says. That's all I'm saying. That's my piece of advice for the end of the video. So that's about it. Thanks. Bye-bye.